네, 오늘은 호주에 살고 있는 소피 씨에게 이야기를 또 들어보는 시간입니다. 소피 씨가 이렇게 쇼핑을 하러 갔을 때, 물건을 사러 갔을 때 직원들이, 그 매장에 있는 직원들이 이거 사세요, 저거 사세요 했을 때 잘 거절할 수 있는지 한번 이야기를 들어볼까요? Okay, 소피 씨 나와주세요. It can be really hard to refuse a good deal. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product, as well as any discounts or freebies they can offer you, well before they ever mention the price. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. So the more they go on and on about a product, the more I worry that I won't be able to afford it. Because if I can't afford it, they always have some magical finance plan to offer me. I feel like they put more pressure on me now that I have a child too. It's as if having a kid makes you a sucker. But actually I do feel it's easier to say no now that I have a family. I can use my family as an excuse like this. Oh, I'm sorry. I have to go home and talk to my husband before I make a decision. Easy. Yes, indeed. Very easy. 사실 저도 쓰는 요령이에요. Really? 네, 무언가 사려고 간 건 아닌데 누가 사라고 한다 그러면은 이제 집에 가서 의논을 해봐야 된다 이렇게 이야기를 하죠. That's a good one. All right. When I get married, I'm gonna start saying that. I mean, you can. Or I can say it now. It's not like they know. Yeah, you can pretend that you're married. Yeah. 자, 좋아요. 그러면 소피 씨가 했던 이야기 조금 이제 차 소리도 들리고 밖에서 이제 이야기를 한 거기 때문에 주변 소음들이 조금 있지만 살짝 방해가 될 수 있지만 같이 공부해 보면 더 잘 들릴 겁니다. 첫 번째 문장. All right. It can be really hard to refuse a good deal. It can be really hard to refuse a good deal. 네, 사실 지난 시간까지는 사람들이 부탁하는 것을 거절하는 거였다면 right. 여기서는 refuse a good deal. Deal. So that means at the store, you're refusing the worker's offer. 그렇죠. Yeah. 그래서 물론 사람에게 거절을 하는 건 맞지만 여기서는 직접적인 목적어는 deal이죠. Right. 그렇기 때문에 좀 달랐습니다. 그래서 가격이 저렴한 제품 또는 가격이 저렴한 상품을 good deal이라고 하는 거죠. 매연 선생님이 만약에 제가 들고 있는 이 큐카드가 평소에는 뭐 500원인데 매가 선생님이 100원에 샀다. It's a good deal. That's a good deal. 네. All right, I'll take it now. I'm not selling these yet. Oh. I'll sell these after the show. 방송 끝나고 팔겠습니다. 근데 그러면 반대로도 돈을 너무 많이 내고 샀을 때 Can you say a bad deal? Yes, you can definitely say a bad deal, and we use it often. Let's say we bought the same camera. I got my camera for 400,000 won, and you got yours for 425,000 won. Then I could say, ooh, that was a bad deal. You should have gone here. You could have gotten a better deal. 네, 그래서 직접 번역을 하자면 좋은 거래, 나쁜 거래로 번역이 되지만 이제 좋은 가격, 이제 너무 많이 낸 안 좋은 가격이 되겠죠. 그래서 저렴한 가격이 저렴한 상품이 있을 때에는 거절하기가 정말 힘들다라고 이야기했고요. 다음 부분이 듣기가 조금 어려워서 한번 클립으로 다시 보여드리겠습니다. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product. 한번 소리만 그대로 흉내내 주시겠어요? 앞부분. The clerk will have usually told you. 그렇죠. That part? 다시 한번. Oh, the clerk will have usually told you. 딱 이렇게 말했는데 이거 이상한 단어 아니에요. Yeah. 진짜로 그냥 있는 단어들만 모은 건데 Yeah. 좀 생소한 구조여서 잘 안 들릴 수 있는데요. 한번 그러면 자막으로도 표시해 드리겠습니다. Okay. All right, and I'll read the whole sentence once more, I guess. 오케이. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product. 네, 이거는 이 문법에 좀 익숙하셔야 더 잘 듣고 이해하실 수 있는데 문법을 간단하게 설명하자면 이제 have pp 이렇게 하면은 I have bought something. I have been there. 거기에 간 적이 있다. I have done that. Yeah, have done that. 완료를 말하는 거잖아요. 근데 will have done that 이렇게 말하면 그 시점이 있는데 미래의 시점이 있는데 그 미래 시점에 이미 했을 것이다. Right. 그런 뜻이 돼요. 그래서 메간 선생님과 제가 약속을 잡다가 How about 3 p.m. 이렇게 말하면 I will 붙고 have 붙고 already eaten. 이미 밥 먹은 뒤였을 거야 라고 말하는 거죠. Well, that's okay because I will have already made plans with other people. So I don't need to see you. 그렇죠. 그때쯤이면 이미 다른 사람들과 만날 약속을 잡았을 것이기 때문에 미래인데 그 미래 시점에서 이미 했을 거라는 말이죠. 그 구조가 여기에 나오고 있으면서
The clerk will have told you인데 usually가 중간에 싹 들어가면서 Right. have usually 이상한 usually가 들린 거죠. 네. Have usually. will have usually. Have usually. will have usually. Have usually. 네. 그래서 뭐 아직 문장이 완전히 끝나진 않았지만 about the benefits and features of a product. 어떤 상품의 benefits는 이점들이 되겠죠. 좋은 점 그리고 features 기능들에 대해서 all about these 이런 것들에 대해서 course. 전부 다 Of course. 주로 대체로 또는 보통 이야기를 한 뒤일 겁니다라는 말이었어요. 근데 언제 어느 시점에서 그 이야기를 다 한 뒤일 것인지는 뒤에 나오는데 이 부분 다시 들어보시죠. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product. Okay, and next she says some other things that they'll tell you about. So next sentence is, as well as any discounts or freebies they can offer you. As well as any discounts or freebies they can offer you. 그러니까 언제인지는 아직도 나오고 있지 않고요. 또 무엇을 이야기해 주는지 as well as A as well as B. I'm going to invite Megan as well as her biggest enemy Okay. or someone. Yeah. 네. 그러니까 메간 선생님도 뭐 초대를 하고 또 누구도 초대한다. Her biggest fan, her biggest 뭐 이런 식으로 말할 수 있겠죠. 적을 초대한다고 제가 그냥 말을 해본 거고 as well as 그런 다음에 이제 any discounts 할인 또는 freebies they can offer you. 그들이 당신에게 여러분에게 줄 수 있는 디스카운트 할인이나 할인 혜택이나 무료 경품에 대해서도 이야기를 해주는 상태일 거라는 거죠. Freebies. Let's talk about this a little bit. Freebies. Freebie. 복수 형태로 쓰였지만 원래 단어는 freebie죠. Right, freebie. What is a freebie? So a freebie is just anything you get for free. Uh-huh. It could be from, somebody having something old that they pass on to you, or it could be at a store, like certain samples or things they give you along with the purchase. I So see. if you buy this camera, you get a camera bag as a freebie. You get it for free. 그런데 한 가지 단서가 있는데 there's one condition. It has to be something that can be sold or Right. that is distributed by a commercial organization. 만약에 학교에서 나눠주는 건데 원래 처음부터 무료였던 거는 freebie라고 부르지는 않겠죠. It's something that people give you for free for promotional purposes. Right. 네, 그래서 무료 경품이라고 번역을 해본 것인데요. 그냥 원래 지급이 되거나 원래 무료인 것들 있잖아요. For example, the air is free. You can't say, generally. Of course, you're paying for the air in indirect ways. That's true. 간접적으로 공기 우리가 숨을 쉬는데도 비용이 들어가죠. 그렇지만 공기는 무료잖아요. 그런데 그런 거는 freebie라고 하지 않고 Of course. the air is just free, not a freebie. Of course. 네, 그래서 가게, 상업적인 어떤 기관이나 회사에서 나눠주는 것을 무료로 나눠주는 것을 freebie라고 하고요. 다음 부분. Well before they ever mention the price. Well before they ever mention the price. 드디어 문장이 완성이 됐습니다. Yes. The sentence is finally complete. Yes. 이제 앞에서 그 듣기 어려웠던 The clerk will have usually told you. 이미 말을 해준 상태일 겁니다. Well before, 바로 여기로 이어지는 거죠. Before는 뭐뭐 하기 전인데 well before는 뭐뭐 하기도 훨씬 전에. Yes. 네, 훨씬 전에. 이미 they ever mentioned the price. 가격을 한 번이라도 언급하기도 한참 전에 뭐가 좋고 어떤 기능이 있고 다 말을 해놓은 상태죠. 그러고 나서 가격을 말한다라는 이야기입니다. 네, 구조가 파악이 되시나요? Okay, how about the next one? All right. So the next one actually has some parts that are a little bit difficult to hear. So first we're going to take a look at the clip. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. 네. Wow. I feel like the whole sentence was just all connected together. Yeah, Right? like a bullet train. Like 슝. a just like that. 네, 그런데
그래도 다 구분은 할 수 있는 정도였어요. 앞부분이 조금 빠르게 연결되긴 했는데 한번 읽어주시죠. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. 일단 가장 빨랐던 부분은 I always just assume 이 정도였던 것 같아요. I always just assume. 네, I always just assume. 진짜 빠르게 연결이 돼버리네요. Yeah, whenever we say I always, it's usually connected together like that. I always. 게다가 always랑 just도 함께 쓰이게 되면 자주 붙어요. Yeah. Always just 아니고 always just. Always just. Always just. Always just. You always just say always just like that. Yes, you do. 그래서 다 연결이 되는데 그다음에 just도 assume과 또 연결이 됩니다. just assume보다는 just assume. Just assume. 이렇기 때문에 조금 듣기가 어려웠고요. 저는 항상 그냥 추측을 합니다. 가정을 합니다. That the price, 가격이 is relative, 연관이 있다고, 상관관계가 있다고, to 어디에? How long they avoid saying it. They라는 것은 여기서 말하는 clerk. Yeah, the clerk or the salesman, whatever. Yeah, the service person. 그 가게에서 일하는 사람이 가격을 얼마나 오랫동안 언급을 피하는지와 가격의 차이, 그 상관관계가 있다. I agree with that. 네. And then sometimes in the middle, if you ask them, you're like, oh, okay, that's good. How much is it? They're like, well, you know, it also has this and this and this too. 그렇죠. I'm like, just tell me. How much? 이렇게. Yeah. 근데 가격을 먼저 말을 한다면 물론 가격이 장점이라는 거니까 미리 이야기를 하겠죠. 자, 그럼 이 부분 다시 들어보겠습니다. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. Okay, so let's move on to the next one. So the more they go on and on about a product, the more I worry that I won't be able to afford it. So the more they go on and on about a product, the more I worry that I won't be able to afford it. The more A, the more B라는 형태가 쓰이고 있죠. 문장 구조로 봤을 때. So the more they go on and on 하는 것은 끝이 없이 뭘 한다는 말이죠. 특히 이제 말을 할 때 Yeah, 많이 when 씁니다. someone's talking, they're like, he was going on, and you have to do your hand like this too. 계속. He was just going on and on about 네. his bow tie. 사실 bow-tie, 나비 넥타이 같은 경우에 상대방 관심 없을 수도 있잖아요. 근데 계속 Right? 이게요. 얼마짜린데 뭐. But I got this at, you know, in Thailand, and it was on the beach. I don't know. 네, It's 그래서 like- 계속 이 제스처랑 같이 연결해서 쓰고요. 그래서 about a product, 어떤 상품에 대해서 말을 길게 하면 할수록 the more I worry, 저는 걱정을 더 많이 합니다. That I won't be able to afford it. Be able to afford it, can afford it, 그 가격을 내고 살 수 있는 능력이 된다. 그런 이야기인데 그래서 제가 살 수 있는 가격이 아니라는 걱정이 점점 더 많이 든다라는 이야기죠. Alright, what is the next one? Because if I can't afford it, they always have some magical finance plan to offer me. Because if I can't afford it, they always have some magical finance plan to offer me. 네, 걱정이 되는데 왜냐하면 왜 또 걱정이 되냐면 if I can't afford it, 제가 살 수 없는 가격이라면 they always have 항상 뭔가 있어요. Some magical finance plan. 마법적인 finance plan은 사실은 가격을 그냥 깎아주는 건 아니잖아요. Right. It's usually about installments. Like about installments. So 네. it's kind of like, you know how in Korea, it's really cool. When you buy something big, they'll ask if you want like 일시불 or 환불, right? 할부. 할부. Right? That's so cool. But for us, it's like certain plans. So they'll say, okay, you pay this amount every month. And it's kind of like you're paying off like a credit card debt or something. 그렇군요. 나라에 따라서 조금 이렇게 내는 Yeah. 방식이 다를 것 같은데 그래서 일반적으로는 할부와 비슷해요. Yeah. 그래서 magical finance는 재정인데 finance plan이라는 것은 좀 쉽게 말하면 Yeah. 이제 얼마씩 내시면 된다 몇 개월에 걸쳐서 그래서 할부 혜택을 제시를 한다는 거죠. 다음 문장. I feel like they put more pressure on me now that I have a child too. I feel like they put more pressure on me now that I have a child too. 네. 게다가 아이가 있으니까 I feel like they put more pressure on me. Put something on something 하면 어떤 것을 어디에 올려놓는 거죠. Put the cards on Hyunwoo Sim's shoulder. That's a lot of pressure on my shoulder. Yes. 근데 압력을 가한다. 그래서 부담을 준다. 제가 아이가 있으니까 또 부담을 더 주는 것 같아요라는 말이고요. And the next one is, it's as if having a kid makes you a sucker. It's as if having a kid makes you a sucker. 네, 마치 아이가 있으면 sucker로
서커가 되는 것 같은 느낌이다 이런 건데 서커라는 것은 뭐 여러 가지 뜻이 있지만 쉽게 설득에 넘어가는 사람. 이것이 없으면 정말 못 사는 사람 아니면 뭐뭐라면 약간 사족을 못 쓰는 사람. So a sucker is also somebody who just easily falls for like jokes or pranks. Just kind of, they're not the fastest person in the mind. So, a little bit. 그런 뜻으로 약간 속임수나 농담에 잘 속는 사람도 서커가 될 수 있겠고 아까 말했던 무언가 쉽게 설득당하는 사람의 의미로는 I'm a sucker for technology. 저는 테크놀로지 새로운 기술이 나왔다 그러면은 뭐 다 구입을 못 하더라도 계속 봐요. 이렇게 shiny object syndrome처럼 이렇게 가는데 이것을 sucker라고 표현합니다. 뭐 안 좋은 뜻은 아닐 수 있어요. 다음 문장. But actually, I do feel it's easier to say no now that I have a family. But actually, I do feel it's easier to say no now that I have a family. 네. 그런데 사실 actually I do feel 강조하는 겁니다. Easier to say no now that I have a family. 가족이 있기 때문에 거절하기 더 쉬운 것 같아요. 사실은 뭐 가족이 있으니까 더 부담을 주는 것 같지만 사실은 거절하기 쉽다. 그 이유는 I can use my family as an excuse like this. I can use my family as an excuse like this. 저는 가족을 use my family 이용할 수 있거든요. 무얼로? 핑계로. 어떻게? 다음과 같이. Oh, I'm sorry. I have to go home and talk to my husband before I make a decision. Easy. Oh, I'm sorry. I have to go home and talk to my husband before I make a decision. 네. Easy. 죄송하지만 I have to go home. 집에 가서 talk to my husband. 이야기를 해봐야 됩니다. 남편과 before I make a decision. 결정을 하기 전에. 그런 다음에 easy, 쉽죠? 라고 여러분에게 또 질문을 하고 있습니다. Okay, so that wraps up Sophie's story about refusing deals. Sure does. And so before we move on, let's take a look at it 2 more times. The first time with English subtitles and the second time without. Sophie 씨 다시 나와주세요. It can be really hard to refuse a good deal. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product, as well as any discounts or freebies they can offer you, well before they ever mention the price. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. So the more they go on and on about a product, the more I worry that I won't be able to afford it. Because if I can't afford it, they always have some magical finance plan to offer me. I feel like they put more pressure on me now that I have a child too. It's as if having a kid makes you a sucker. But actually I do feel it's easier to say no now that I have a family. I can use my family as an excuse like this. Oh, I'm sorry. I have to go home and talk to my husband before I make a decision. Easy. It can be really hard to refuse a good deal. The clerk will have usually told you all about the benefits and features of a product, as well as any discounts or freebies they can offer you, well before they ever mention the price. I always just assume that the price is relative to how long they avoid saying it. So the more they go on and on about a product, the more I worry that I won't be able to afford it. Because if I can't afford it, they always have some magical finance plan to offer me. I feel like they put more pressure on me now that I have a child too. It's as if having a kid makes you a sucker. But actually I do feel it's easier to say no now that I have a family. I can use my family as an excuse like this. Oh, I'm sorry. I have to go home and talk to my husband before I make a decision. Easy. Yes, it is easy, Sophie. Thank you for the story. 자, 이번에는요, 재미있는 표현들 배우러 가보겠습니다. Okay, it's time for Streets Smart.